आज योगा सेसन छ तर 5 बजे जानुपर्ने हामी चाहिँ लेट भएर 5:30 तिर कुद्दै कुद्दै गइरहेको छ नि अलवेज थोरै भ्लग बनाइहाल्छु नि रेकर्डिङ चालु छ कुद्दै 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 केही छैन अब अरू सेसन अब वहाँ गएर भिडियो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन इफ सकियो भने आई विल एड द्याट मलाई योगा चाहिँ फुल आयो त्यसैले डेली लाइफमा चाहिँ योगा गर्नुपर्छ गाइस हाम्रो आज चाहिँ हामीले 1 आवर मात्रै योगा सेसन कम्प्लिट गर्नु चाहिँ आइसकेको छ होस्टेल चाहिँ अब चाहिँ फेरि एचएनजिओ रुटिनमा छ फ्रेसिङ छ त्यसपछि बिहानको जुन रुटिन छ त्यो फलो गर्छु डान्स क्लास लिँदैछ पानी परेपछि नाच्नलाई फेरि it is the second day of monsoon and she's experiencing the rain. रमाइलो यार गुड फ्राइडे भइहाल्यो मनसुन लाग्यो यतातिर इट इज द सेकेन्ड डे अफ रेन नो आफूले भनेको वचनको मान राख्छ आज रोजी पानी पर्यो आज चाहिँ हिजो भनेको कुरा चाहिँ आज पुरा हुँदैछ अनि रोजी चाहिँ नाच्नु हिजोको कुरा हो यो चाहिँ नाच्छु भन्ने त्यही भएर सी विल कम्प्लिट हर शब्द विथ हर डान्स मजा आ रहा है पानी की बूंद देखकर तरस गए थे आंखें कल से पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है और खुशी के मारे हमारे दोस्त लोग डांस करने जा रहा है यस डांसर 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 3 डांसर आर गोइंग इन बार चैलेंज दे रहे हैं ये लोग चैलेंज हो रहा है आज फ्राइडे है तो गुड फ्राइडे में चैलेंज मुस्कान 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 इसका चैलेंज कंप्लीट होने वाला है शी इज गोइंग टू टच द टीटी बोर्ड ओ चैलेंज देने वाली फाइनली रोजी फाइनली डान्स गर्दैछ शी इज फुलफिलिङ हर वर्ड्स यस यस या रोजी डान्स चलो जान्छ जल्दी रोजी डान्स गुड फ्राइडे गाइज झाडु एन्ड पोछा आजको काम मेरो गुड फ्राइडे यसरी सकियो हेलो गाइज आज चाहिँ स्याटरडे हो बट नथिङ एक्साइटेड तर बिहान चाहिँ राम्रै हो किनकि बिहान हुन्छ या चिल्छु आज पनि हामी योगाको सेसनमा जोइन गऱ्यौँ आज चाहिँ हाम्रो ट्र्याक क्लबले कन्डक्ट गरेको चाहिँ योगा एन्ड मेडिटेसनको प्रोग्राम थियो अनि इट वाज टु गुड एन्ड फन एन्ड रिफ्रेसिङ हुन्छ अनि त्यसपछि आएर एउटा फ्रेस भएँ अनि नथिङ स्पेसल आज चाहिँ त्यही हाम्रो आजको योगा सेसनको क्लिपहरू चाहिँ अपलोड गरिरहेको छ यसमा सो
यहीँ सकिएको घोषणा गर्दै सबैलाई मेरो ब्लग मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यो ब्लग धेरै लामो भएकोले सरी, किनकि यो भनेको चाहिँ मेरो 2 दिनको ब्लग पोस्ट भएको छ एकैचोटिमा। त्यसैले धेरै भित्रै मनबाट म सरी भन्न चाहन्छु सबैलाई र मेरो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न मेरो च्यानललाई नबिर्सिनु होला। बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।